Erika, good morning. Good morning. So we are waiting for Roberta, but right now, in this meanwhile, you can explain the situation. What about this session? Yeah, the session is regarding my daughter Hmm. because she has post-traumatic stress disorder, anxiety, panic attacks, Hmm. sleeping disorder, eating disorder, and no confidence, low Hmm. esteem. Hmm. Um, she's harming herself, so really, really done. She's 14 years old, and 14. Hmm. yeah, she's not engaging with the um, GP, with the doctors. No one a lot of people tried to help to her, but no one worked. Hmm. Nothing helped to her. Okay, what is the name of your daughter? Andrea. Andrea, 14. Andrea, 14. Okay, do you want to add something else? Not really. Okay, I don't know. okay, now, Roberta, Hello. I'll Hi. Roberta will go under hypnosis, but Erica, you can go under hypnosis for your daughter too. So we can work together with Roberta if you have a good hypnotic susceptibility. If you don't have it, so you don't work. I don't want. Are you afraid? Yes. Scared? Very scared. But we can eliminate this fear into hypnosis. Do you know? Yes. No. And actually, my daughter is at home, so Okay. Okay. no, Okay. because the school is closed and Okay. Okay. yeah. Perfect. So disconnect your microphone, please, Erica, from Skype. Do you know how to do Uh, it? yeah. Okay, so Roberta, please close your eyes. I just count to 5 to 1 so you can get relaxed and go down, down, down. 5, 4, 3, 2, 1. Now I count 1 to 3 and you connect. First of all, connect to Erika. Erika, who is here with us on Skype. 1, 2, 3. Yes. Okay, now identify by genetic code, Erica. Tell me if she is her. Yes. Okay, now tell Erica. No, let me with Erica, please. Yes. Erica. Hi, Yes. Erica. Hi, Hi, Calogero. how are you? Yeah, fine. Fine. Where is your daughter? I don't know. I keep searching for her, but she doesn't reply to me. I don't know what to do with her. Call her. Hmm. Yes. Okay. How do you see your daughter? I see her white, but I keep seeing some um, here, some metal pieces, wooden pieces that are stabbing her Hmm. Okay, onto so this first of all, drawing. identify her. Just touch her and tell me if she is her. Yes. Hmm.
Okay. Please, let me with your daughter. Yes. Andrea. Mm, Hi, Andrea. yes. What is happening now? Oh, this is Calo. Do you remember me? Carlo, yeah, Yes. yes. Uh-huh. Do you know me? Yes, from mom. Okay, how are you, Andrea? I keep feeling down for no reasons. Feeling down. Okay, and Yeah. how long are you in this mood? I'd say many years, but now recently it's gotten worse. Mhm. Okay, so do you want to solve the situation? Do you want to stay good? How can I do this? Okay, just follow my instruction. You have to do only just two, three things, and that's it. Okay? Yes. So now let's go to that moment when everything starts. Went on. Okay? One, two, three. Where are you? I'm at home. Mm-hmm. There is my mom. Mm-hmm. She's crying. She's fighting with my dad. I don't feel Mm-hmm. secure. I am little. I'm 6 years old now. 6. Mm-hmm. Andrea? Mm, Andrea, yeah. is this your name? Yeah. Okay. Andrea, so tell me, how do you feel right now in this situation? Don't feel that good. Mm, Not good? mm, Oh, tell me your no. emotions, your feeling. I don't feel safe now. I'm scared. You are scared. Okay. Mm. So, what happens? Just go forward in time and tell me what is happening. Just mom is crying, and I don't know what to do for her. I want her to make, you know, she's sad. I don't know what to do. So, what happens? Go. Go forward. She's angry with daddy. And go, go. Go to that moment when everything started for you. Go there. I feel attacked. Attacked? Who is Yes. attacking you? I see that I get these wooden and metal things into my body Wait, now. wait, wait, wait. Go back in time. Go back in time. Go back to the situation when your parents are starting to discuss. And tell me if you feel this metal inside you. When mom starts crying, I feel those metals Okay, so inside me. stop time. Stop time in that moment when your mother is starting to cry but is not crying. Is not crying. Just stop to that moment. When you are there, advise me. Yes. Okay, now everything is stopped. Now only you can move because it's your time. You don't have any space limit. You don't have any time limit. Hmm? Everything is stopped. But you can fly. You can um, navigate in this space, in this room, and you can observe everything that your physical eyes cannot see, don't see. So, this is a good game. Let's play. Tell me, what do you see that is not physical? I see five, 1, 2, 3, 4, 5 something black people, and one is green here in front of me, and they are trying to attach me those things, those metal things. They wanna
Okay, okay, okay. push me. They cannot move. Just stay in that moment. Mhm. Don't move time. Just Mhm. stop your time. Just Mhm. go at that moment when you see these beings, this something, but you don't feel this metal inside you. Not yet. Mhm. Okay, so Yes, observe them. What do you see? I see someone who looks like a frog, something like that. That is the green one here. And then I see some other people, the four ones, they are like all dark shaped. Hmm. Who is the Yes, boss? with a mantle. The green one. The green one. Okay, just now let's observe what is happening, and after we go back in time and just modify. Let's modify the situation. We are going to modify everything as you want. But now, just let's discover what is happening. Tell me. They ask me, "Do you need help?" Hmm. And I say yes because I don't know how to save mom. Hmm. And so, Yes, when I say yes, they put me those things. But why? okay, because you said yes. Because when you said yes, you accepted their condition. You are accepting their help. So you are accepting everything to stay connected with them. So, but now, just go forward. I want to understand what is happening. Tell me. I say yes, so they put those things into me. One, two, Hmm. three, all this, and Hmm. then I see that they have chains. Those things that they connect. Hmm. They keep me with them in this way, and I cannot move. I cannot do my own Hmm. things alone. Okay. Uh, just tell me what is the shape and the face of this being who put these things inside you. Four of them are with a No, just mantle, the boss. I and want the they are all boss. black. I want the The boss. boss is the boss is has like big Where is he? black eyes, Where is he? and he's in front of me. Okay, call him in front of you. He has to stay in front of Yes. you right now. Just observe his face. How does it seems? Mhm. The He's face. green. He's green and he has a big head, but he seems like like a frog, but also Like a like frog? gray. What Yes, is his name? mixed. Blurp. Lurp. Blurp, he Blurp. says. I want to talk to Blurp. Let me with him. Yes. Blurp. Uh, Hi, Blurp. Blurp. Hello. Who's there? Blurp. What is this something inside this girl? This This is baby. just a connector. We are working now. We are a little bit busy. Sorry. Hmm. Busy. Don't have time now. I want to talk to your boss, not you. Let me with him. What's your I name? am the boss. What's your name? Let me with your I boss. am blue. What's your name? I am the boss here. What's your name? Blurp. You are not the boss. Let me with Andrea. Andrea? Yes. Andrea, this is just a stupid being. Why are you so scared about this? It's not a boss. It's only a extraterrestrial being. So tell me, what is the function of the implants inside you? He put inside you. To keep me connected with them because they need my energy. Okay, observe your energy. Mm. What kind of energy? From the heart mainly, Heart? and then sexual energy as well. Sexual. Mm, Okay, but mm. now just observe where this energy is going.
it's connected directly to him. To him? All this, You yes. observe. What does it do with this energy? Observe. He functions like a converter of this of my energy, and he sends the energies to feed all his servants as well. But I see he's like an antenna. Hmm. He receives this energy and then he puts this energy in a different way, but it's like different frequencies actually, because it becomes uh, mm, a frequency that is different from mine. Mine is clean, but he is like sending this energy that is not so clean in the Okay, air. so observe your energy exactly. Where is he sending this energy? To his collaborator, their collaborator. Okay, but only to them, Yes, only to them. I see. No, I see. He does something with plants. He gives those energy to his plants. He grows like a some sort of space where there are some plants, and I see that he's sending his energy in that way. Mhm. Okay, so what kind of problems this interference has provoked to you? Depression, anemia, Hmm. problems with my menstruations, pain, emotional pain all the time, and the feeling of being heavy. Okay, now let's go to another moment. Just observe yourself sleeping. Just once night before this day. In these Mhm. nights, observe how in which position are you sleeping. On the on this side, right side. Right side. Mhm. Now observe yourself from above, from the rooftop, and observe what is happening during the night. Observe exactly that moment when your sleeping is disturbed. Someone comes to me. He comes and he is all black and he has some wings with him. Okay, just observe from which part of your room is entering, is getting in. From the rooftop as well. And through what? A window, a door? Through what? I see a UFO coming. Are you for coming? And He comes out from that and he mhm, is near me now. mhm. Observe the silhouette, the shape right now in your room of this being. Tell me, how does it seem? Uh, It look he like? he he has this mantle. He's covered his face and he has those wings though, Mhm. really black. Wings? What kind of Wings. wings? Like a Very bird, big. like an insect, like what? No, like a bird. Like a bird. Okay, just observing the face, this being. He's he's weird. He has big eyes. He looks like similar to a mantis, but he's not a mantis. Hmm. It's his body is a little bit whiter, greenish, and grayish. Hmm. Okay, so tell me, what does it do tonight? Observe. Just observe. He touches my face Hmm. to control my brain, Hmm. to change some parameters, and I see that Hmm. he's shaping the codes of the matrix of my brain. Hmm. He puts some programs inside there for depression. What is his name? Korba, Corba. Let me with him or her. yes. Corba. Corba, are you female or male? A female. Fem? What are you doing with this girl?
Programming. Programming what? Brain matter. Why? Purpose is not necessary to you. You don't need me? No? No. So, do you need a girl, right? Yes, eggs of girl and brain. Why do you want this girl? Are you so interested in this girl? Many things we cook. All the eggs. We eat. We drink. Only alimentation. Only food and feed. We play. Okay, let me with Roberta. Disconnect, Roberta. Disconnect. Yes. Totally. Now observe Andrea into another situation of low self-esteem, a situation where she's in a depressive moment. Observe. Yes. What do you see? Self-harming herself with some sort of knife or small cutter or something like that. She's crying. Why is she so depressed? The programs in her brain and the ability of not thinking clearly, negative thoughts. Okay, now I want you to read this program in her mind. What is that word written? It is be depressed, suicidal thoughts, not caring about yourself, self-harm, not having self-love, not having self-defense, not having love for other people as well. Let me with Andrea. Crying. Andrea? Andrea? Yes. Did you know your programs, your mental programs? I recently know. Okay, you are programmed by this interference, but don't worry, there is a solution. And to solve the situation, I need you to understand the mechanism of this interference. So when you get this consciousness, you can understand and you can solve for yourself, by yourself, exclusively. Okay? Observe me, first of all, and after you have to do exactly the same things. Now let me with Korba, the hybrid being. I don't understand. Didn't understand what kind of species is. Korba. Korba? Can you? Yes, let's play. So I count 1, 2, 3, and when I say 3, you feel just a fire under your back. And you cannot say 1, 2, 3. Fire. No. Fire. You make me burn. Fire. Stop, no fire anymore. Korba? Okay. You want me to die. I got you. Okay, I got you. So now I'm programming you. No. Yes, I'm going to program you. So from this moment, you are just a stupid being. You cannot use your basic intelligence you have. No. You right now cannot do anything by yourself, but you need someone more to guide you, to stay with you. No. You are not independent. You are just stupid. You cannot any... Oh, let me with Roberta. Roberta. Yes. Observe the situation. Observe. He's now very small and he's on a sort of wheelchair. Now with these new conditions, let's just observe the future of this being. We changed the timeline because of these new conditions. So observe with these conditions just 1 month forward.
The future of this Yeah, being, I only this see. being. Tell me, what do you see? Yeah, I see he doesn't function very well. He's like handicapped now. Like he has problems in his brain. He doesn't reason well, Hmm. and he starts losing his Hmm. mind Okay. really Do you see this being crazy. connected to Andrea? Like a very small, Okay, thin but there is line. connection. So observe Mm. how Andrea is affected by this new situation, this connection with this new being. She starts feeling better because the programming are really different Hmm. from before. So just observe Andrea. What is happening in I her see life? her. She smiles much more. She feels better, less heavy, Hmm. much more open to socialize with people Hmm. and to love other people. Yes. Hmm. Okay, so let me with Andrea. Andrea, how are you now? Yes, Carlo. Much better. Thank you. So, do you notice what I did? I'm trying to understand. Okay, so I explain. This being is connected to you. So this being is under your power because you are your power. You are your will. But you didn't know until now. So in this case, it is as you have many money in your bank account, but you don't know. If you don't know you have money, you cannot use them. You cannot use your money. So you are poor. You are not rich, even though Mm. you have money. So you have power. You are your power, but you don't know. So you gave your power to this being when you when you asked for help. Mm. I see. Okay, but now this being is under your power, manipulating what is manipulating your power, and now you change your mind. You are giving, you are allowing me to do something in this session. So everything I did is because of you, because you wanted, Mm. because this is your space, this is your situation, this is your interference. So you are Mm. a creator. Everything you create, everything you think, everything you believe, you create because you are a creator. You're powerful in your space. It's your space. It's your consciousness. It's you. So this being believed me. So I could program him. He opened Mm. his mind to me because he only can move only for your decision, your will, and your will changed. Mm. This is only a demonstration of your power, but we don't want this being with you, neither as dominated, because it's a relation, it's something dependence, something of dependence. So you now have to get free. You can use your power, only your power to get free completely. And you Mm. can do it in many ways. For example, you can go you can go back in time to that moment when you asked for help, and you can delete this moment. So when you do it, when you change your mind and you change your decision, you change your timeline in the etheric dimension. So Mm. everything is changing in your future. Mm. In your and in your physical life, you can feel and you can observe the changements because of these new conditions. So Mm. let's go there. That moment when you are scared, your parents are discussing, and tell me, Yes. what do you feel? Anxious, and then the fear arises. Okay, tell me, okay, tell me in which part of your body you are feeling this fear.
Almost all the body. All the body. Okay, this is energy, only energy. You produce this energy. It's only modulated to a frequency, a fear frequency. You can change this frequency and you can transform these emotions into another one. Just transform this fear into happiness, for example. Just change the frequency. Just Yes. reach a upper frequency. And when you are not scared anymore, just tell me. Yes, I'm calm. I'm Now go happy. through that moment when you asked for help and it's being connected to you, and just say no. Just don't accept any agreement. And tell me what is happening. Now that I am here and I don't perceive fear now because I didn't create it, they're just outside of my house. They even cannot enter near me, near my space. Mm-hmm. Okay. I don't So, want them. okay. So now, if you don't want them into your space, you only have to revoke any authorization for to stay in your space. You can ask destroying him, them, because when you revoke any authorization to stay in your space, they cannot stay in your space anymore. It's impossible. It's your power. It's your will. So now I count 1, 2, 3, and you destroy these beings because you don't want them anymore. You change your timeline. You change your esoteric condition. 1, 2, and 3. Disappeared. Disappeared. Okay, wonderful. Now let's go to that present moment when I'm talking to you. Andrea. Yes. Hi, Andrea. How are you? Fine. I have something still here, though. It's connected to the other being that we were talking about. The one with the wings, then only him is with me. Let me with No. Roberta. Roberta. Yes. Observe Andrea right now. Tell me how you see her. I see her with something that similar to a metal that is Okay. from here and goes down to her body. Only this thing and something under her feet. But do you see implants that you saw before in her body? No, all the others were here and they're not visible anymore. Okay. So observe what is these implants you are seeing and who is the owner. Yes, so the owner of this one, it's the other being we saw before. The same Korba. beings? Korba? Yes. Okay, wait. Still, yes. Wait. Let me with Andrea. Yes. Andrea, Yes. you didn't revoke any authorization you gave to Korba. Korba is there, connected to you in Yes. another way, in a less strong way, but he's there. Yes. Why? No, I don't want him. Yes, you do. No. Why is there? So No, I don't want him. I thought we were just eliminating the others and Andrea, yeah. now let's go to the reason of this connection, the cause. 1, 2, 3. I see myself outside from Earth and I'm doing an astral travel. Okay, but wait a moment. Where is your physical body right now when you are there?
In the house I'm sleeping. Sleeping? Yes. How old are you in this moment on Earth? 12 years old. 12? Okay. Mm. Tell me, what is happening? I'm out from my body, and I'm outside from Earth. And I know I'm sleeping because it's very, very late during the night. Okay, just observe. Where are you going? I want to visit many places. I want to visit all the solar system, and I want to do fun Tell me, things. what are you seeing and what are you feeling in this travel? I'm good. I'm just flying. I'm flying in the space. I want to see things. Yes. Then something is happening near me. I see from far away something like a UFO coming near me. It passes nearby, but it's like they're watching me. Someone is watching you? Yeah, and now they follow me. I'm running away, and I'm getting anxious, and I'm getting scared, and I'm getting not safe. Yeah, they try to. Oh, they catch me in with something. They who? And Observe. This being. Stop time. Stop time. It's your time. You can stop it. Stop time and observe who is. Who are they? Korba with other beings. Korba. You revoked the access to your space to Korba, right? Yes or no? I want to do it now. So, no, wait, we have to understand. So, what is the new authorization, this different authorization you gave to him? No, I didn't revoke anything with him. That's why. Why you didn't? Because I thought that we were going to him later, as well as the others. But listen to me, Andrea. Do you want to disconnect with this being or not? Yes. So you have to do it. If you want to travel, you can do it alone or with others, but not with him. With others, but before this, you have to understand, we have to dominate the co-creations. Not now. You are not now in a good position to stay, to do something, the beings you don't know. So, I count 1, 2, 3. I want you to disconnect with this being. So when I say 3, you give an order. Just order this being to disconnect completely to you and disappear in the space forever. It's an order you gave. Yes. You give because this is your power. He is moving under your power in this connection. 1, 2, 3. Wow. Yes. I don't see them anymore, but I don't see anything that I had before here in my body. Okay, let me with Roberta. Roberta. Yes. Okay, now observe. Observe Andrea. How do you feel? How do you see her? I see she's clean. She's completely clean, and I'm checking her. She still has something under the feet. Okay, wait a moment. Observe with this new condition, his present, her future. Just observe the changements. I see her being much more happy, much more. She's socializing very well. She has friends. The connection with her mother is like much better, and they understand each other.
Yeah, I see family life is going well. Okay, observe if you see sleeping disorders. Some insomnia. Some insomnia, but with an esoteric cause or what? No, not esoteric cause. No? Only for what? So, Smoking. mhm. Smoking? Okay. And observe, I have to say, for who is listening to this session, that every information in hypnosis, for many, many reasons, is polluted. So we don't have to believe in everything in hypnosis someone can say. But with this information, this polluted information, we use just to go to the esoteric cause of a problem, of an issue, to solve, to work on it, just to do it, not to discover something, because there is many, many, many contamination, many, yes, many contamination. So, Roberta, observe how is your self-esteem right now with these new conditions. Better. Better? So, what do you mean? What do you see? I feel better. Better. I want to talk to her. Andrea? Yes. Andrea, do you want to tell your mother anything? No, I'm fine. Mhm. She is I'm listening to you fine. right now. Don't you want to tell her Yes. something? No. No? Okay, let me be Roberta. Roberta, Yes. observe, so observe now in any detail Andrea, energetically. Tell me, how do you see her? Okay, she has a little bit of tension when it comes to the connection with her mother, and then she only has this thing under her teeth that I perceive it's something like a contract with the earth. Ah, on the feet, down the feet. Mm, 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 mm. Observe Yes. what these implants, I don't know how to call them, work. How does this implant work? Yeah, it's like she has to be attached to earth and having all the rules, like the law of gravity, all those things that regulate the life on earth. But it's like limiting her, like socially, environmentally, and working, because it's like a contract for slaves on earth. Mhm. Well, let's go back in time. Just let's go to that moment when she accepted this situation. She allowed the situation. Yes. Mhm. Mhm. Yes, I see it. I see she's basically signing a contract before incarnating on earth, but it's like 2000 years ago, more than 2000 years ago. 200,000 comes. Mhm. Mm. Yes, And contract as a slave on earth. mhm. And so she's bounded to come back to earth Mhm. every life. Reincarnation She cannot cycle. live. Okay, Yeah. but observe the moment when she did this agreement with Earth planet. She basically didn't know how to incarnate on earth. And she goes into this space with so many people, so many beings. And there is one
that ask her to sign this contract if she doesn't know what to do. Mm-hmm. And so she signs the contract, but she cannot read very well, basically, because she's just energy and she's very pure, so she doesn't know what's behind this. Mm-hmm. Okay. Tell Andrea, well, we call Andrea for community, of course, call her to observe his future lives with this contract, with this agreement. And after, tell her to remove this agreement to observe how it's changing her future lives on Earth. So she can choose the better for Yes. her. So basically, she's saying that with this contract, she cannot leave Earth. That is the main point. Mm-hmm. But then, if she doesn't sign the contract, she's free to go and reincarnate somewhere else. Mm-hmm. Yes, that is the main point. Mm-hmm. Okay, ask her if she wants to stay more free. Yes, exactly. Mm-hmm. So she said yes. Well, I didn't No, understand. she doesn't want to sign the contract now. That She doesn't want to she sign the contract. exactly. Okay, so we are in the moment when the contract is signed, so we can solve this situation in this point of timeline. Why not? So when I say 3, she can destroy this contract. She can break this contract until this contract disappears completely. I count 1 to 3, so you can tell me what is happening, what you see. 1, 2, Yes. 3. Yes. Mm-hmm. She destroyed it completely, and it's gone. And She flies away. She chooses a body. observe with these new conditions, observe the reincarnation cycle. If maybe, no sé, tell me. Yeah, she's not bounded to Earth anymore, and she can choose whatever she wants now. Mm-hmm. Even in the next life, she can do whatever she wants. Mm-hmm. Okay, now just go to that moment, this very moment when I'm talking to you, when Andrea is in his physical body. 1, 2, 3. Yes. How do you see Andrea now? She's dancing. She is very happy. She smiles. She runs around, and I see her like in full light. Do you see her with sleeping disorders? No, at all. Do you see her with low self-esteem? No. Observe if you see physical issues that are very strange in a girl in her age. No. No. Observe her energy. How do you see her energy? Light, very powerful. Powerful? Do you see implants? Do you see connection with others? No. No? Living with her. Yes. Andrea, Yes. how are you? I'm so happy. Where are your friends? Do you remember your friends? Friends? Yes. They cannot stay with me. They're gone. Are you happy? Yes, thank you so much. You can tell your mother something if you want. She is here. Mom, I'm okay now. I feel better, and thank you so much for your help. Let me be Roberta. Roberta, Yes. how are you?
Great, thank you. Observe the situation right now in this present moment in the etheric dimension. Yes. Mm-hmm. Yes, I see her that she's dancing and singing Mm-hmm. and full of life. Do you want to tell me something more? She's very happy. She really thank us in any way. Observe her social life from now. She has a boyfriend. I see her. She's very good at school. She has friends. She has a better social life in general. Mm-hmm. Everyday life. Mm-hmm. Okay, do you see headaches? No. Okay. Okay, so we can close the session. Now disconnect from anyone and anything, Roberta. From anyone and anything. I count 1 to 3, as I do always. 1. Your body is waking up and you feel your body getting stronger and lighter. And you feel good. Very good. You are disconnected to anything and anyone. And 2. You feel good. You feel happy. You are relaxed and calm. And you feel very, very rested. And 3. Open your eyes. How are you, Roberta? I'm good. Thank you. Okay, Erika. Erika, now, do you want to try to go into hypnosis to observe your daughter right now? Just a few minutes? Maybe you don't go under hypnosis, maybe no. But if yes, you can observe. No? You don't want at all. No. Do you want to eliminate this fear? Only this fear? Never. Never. No, I don't see you. I don't hear you. Just connect your microphone, please. Turn on. Yeah, I said maybe I'm alone because my kids is already Yes. checking on me. I saw So your daughter, no? It's another one. yeah. Ah, she's here. Hi. You go to falar great. Hi. She can't hear you. Yeah. So, you have 2 daughters? Yeah. She. Hmm. How is your this one? Yeah, it's fine. It's fine, This no? one's no have problem. Mhm. It's the big one. Okay, so now, Erica, there is a metabolization time to respect because in the physical world, in the physical dimension, we live into a very dense energy. This energy is material. So the work done into etheric dimension need time to be assimilated, and that's it. Maybe we are talking about some days or weeks. It depends. It depends about the situation, the person, etc. Maybe more. Why not? Mm. But if you see improving, it's okay. Just wait for the results. And by the way, everything, if you want to give us a feedback, for us, it's very good. We can follow the situation. All right. Thank you so much. And if maybe you need another session, maybe I hope no. But this time, please, you can do it. Do it. Yeah, next time probably. Yeah. I want to do. Yeah. Okay, if you want to publish the sessions, we can do it. Yeah. Yes? Okay, so stay there.
Don't go away. I just to stop the recording. Bye. Hay algunas personas que todavía se preguntan por qué, después de una sesión de hipnosis regresiva con el método Grifasi, hay algunas personas que tienen resultados prácticamente de forma inmediata o tras algunos días de la sesión, otros tienen resultados tras semanas o meses desde la sesión y hay algunos más que no tienen prácticamente ningún tipo de resultado. O si tienen resultados parciales o totales, estos se pierden tras un tiempo. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo se explica qué significa? Hay que entender el concepto de metabolización de la sesión o asimilación de la sesión. Cuando nosotros solucionamos un problema en el plano etérico, lo estamos solucionando donde el concepto de tiempo es completamente diferente al concepto que tenemos aquí en este mundo físico, matérico, terrestre. En el plano etérico, este tiempo, digamos que no existe, o mejor dicho, podemos manipularlo como queramos. Por esto la llamamos hipnosis regresiva, porque regresamos a un pasado o progredimos a un futuro. Y en esta línea temporal, donde nosotros podemos movernos, podemos cambiar decisión para cambiar los eventos. Y entonces cambiar lo que ha sucedido en una línea de tiempo así dicha paralela, justo para entenderlo. En el plano físico no es así, porque tenemos una línea temporal única, que no podemos deformar, no podemos ralentizar, no podemos acelerar. Entonces, cuando solucionamos un problema en el plano etérico, esa solución se tiene que transferir a la parte física, a la parte matérica, y tiene que pasar por una línea temporal. Cuando matamos una araña, por ejemplo, las patas de la araña siguen moviéndose por algunos minutos. ¿Eso qué significa? ¿Que la araña sigue viva? No, significa que la araña ya está fuera de este cuerpo físico. Pero el cuerpo físico todavía tiene una energía física tal que le permite de moverse hasta que se descargue. Por esto necesitamos una fase de metabolización de la sesión, una fase de asimilación, que es variable y relativa según la situación que hemos tenido que solucionar y la persona. Hay también otras condiciones que pueden modificar esta fase de metabolización. Por ejemplo, si la persona que ha tenido una sesión de hipnosis no ve resultados después de un tiempo, empieza a pensar que la sesión no ha funcionado. En este caso, se activa un proceso inverso. La parte racional está programando la parte subliminal. La parte racional, que piensa que no ha funcionado la sesión, está transfiriendo esta información a la parte subliminal, que la cree y la crea y la realiza. Y hay el proceso inverso, donde hay personas que nunca han tenido una sesión, solo han visto sesiones de hipnosis regresivas por internet y al final me dicen, claro, pero tú sabes, desde que veo tus sesiones ya no tengo problema, ya he solucionado mis problemas, ya estoy bien, porque aprendiendo a través de la parte racional esas informaciones se transfieren luego a la parte subliminal que empieza a entender los mecanismos de la interferencia y la resuelve, la soluciona. Entonces tenemos aquí un proceso inverso, que la parte racional está programando la parte subliminal, pero de forma positiva. Como siempre, gracias por haberme escuchado esta vez también. Un saludo. Chao. Hola. Cześć. Otro vídeo disclosure para hablar de un tema interesante del que mucha gente va preguntando. To nasze drugie wideo na Disclosures i poruszymy pewien temat, który jest bardzo interesujący i dla nas, i dla Was. Hoy hablamos de la destrucción de las entidades. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nazywamy niszczeniem bytów. Habéis notado en diferentes sesiones y además hechos por diferentes operadores que hay formas diferentes de tratar las entidades. Pewnie zauważyliście w różnych sesjach, ale też u różnych naszych operatorów, że traktujemy te byty w przeróżny sposób.
Hay sesiones donde se destruyen, sesiones donde se dejan ir, sesiones donde se interactúa con ellos de diferentes maneras. Są takie sesje, w których na przykład je niszczymy, w których pozwalamy im odejść, albo takie, w których wchodzimy z nimi w interakcję. Vamos a ver qué pasa realmente en estos casos. Zobaczmy, co tak naprawdę się dzieje w tych wszystkich przypadkach. Algunos clientes no quieren destruir estas entidades porque tienen una forma de ver la situación con compasión, con un cierto tipo de sentimiento. Są tacy klienci, którzy nie chcą niszczyć tych bytów, ponieważ odczuwają coś w rodzaju jakby współczucia dla tych bytów. Pues esto no es así y hay que corregirlo porque eso significa que hay un nivel de conciencia no tan elevado para poder entender lo que está pasando en sesión, que es importante. I chcielibyśmy to skorygować, bo to oznacza, że poziom świadomości nie jest tak wysoki, aby zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje w trakcie tych sesji. En realidad nada se destruye, todo se modifica, todo transmuta, pero nada se destruye. Tak naprawdę niczego się nie niszczy. Wszystko odbywa jakiś proces przemiany, modyfikacji, ale nic się nie niszczy. Cuando una persona se muere, está dejando su cuerpo físico, muere el cuerpo físico, pero la persona está transmutando, está traspasando de una dimensión a otra, sigue existiendo. Na przykład, kiedy ktoś umiera, pozostawia swoje ciało, ale tak naprawdę nie obumiera całkowicie, po prostu przechodzi przez wiele wymiarów, do innego wymiaru. Solo es un movimiento hacia otra dimensión u otra densidad, se deja un cuerpo que permite de vivir en la dimensión física para ir a otra dimensión más etérica, más sutil. To tylko pewien ruch, który pozwala przejść do innego wymiaru, do wymiaru, który jest dużo bardziej subtelny, który nie jest fizyczny. Cuando nosotros destruimos una entidad en ambiente hipnótico, simplemente estamos dejando esta entidad traspasar nuestra esfera energética para que salga y que se vaya de nuestro espacio energético. Więc kiedy niszczymy byt w naszym środowisku hipnotycznym, to tak naprawdę sprawiamy, że ta istota wychodzi z naszej sfery energetycznej, przechodzi gdzie indziej. Entonces, no penséis que la entidad se destruye realmente, que se muere, que no va a existir más o lo que sea, porque simplemente es una transmutación. Więc nie myślcie już w ten sposób, że ten byt umiera, że zostanie zniszczony, czy jakkolwiek w ten sposób. On po prostu przechodzi, transmutuje. También hay modalidades diferentes para que una entidad salga del espacio energético de una persona. Por ejemplo, a veces se ve que se abren portales dimensionales y se invitan a salir. Są też takie metody, żeby sprawić, aby ta istota wyszła, jak na przykład stworzenie pewnego kanału międzywymiarowego i pozwolenie jej wyjść. Es lo mismo, simplemente se está saliendo de una dimensión que no le pertenece, donde no tiene poder esta entidad, y no lo tenía tampoco antes, pero la tenía como cedida, autorizada por el interferido, pero siempre se está saliendo. I to jest właściwie to samo. To zawsze chodzi o wyjście z tej sfery energetycznej, która do niej nie należy, do której nie ma żadnych praw. Hay que entender también otra cosa muy importante, que nosotros tenemos poder absoluto en nuestro espacio energético, o sea, en nuestra esencia, que es nuestra misma voluntad. Trzeba też zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że my posiadamy władzę w naszej przestrzeni energetycznej, w naszej duszy, co jest też jednoznaczne z naszą wolą. Entonces, cuando nosotros destruimos una entidad, simplemente la destruimos, pero en nuestro espacio energético. No podemos hacerlo en un espacio que no nos pertenece. Es imposible. Si así fuera, cualquier entidad podría destruirnos a nosotros, y no es así.
Więc żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, musicie wiedzieć, że możemy niszczyć te byty tylko i wyłącznie w naszej przestrzeni energetycznej, nigdy poza nią. Gdyby było inaczej, to znaczy, że one również mogłyby nas niszczyć, a tak nie jest. Entonces, destruir una entidad significa simplemente dejar que salga, así como hay otras modalidades. Lo que cambia es con qué perspectiva se destruye una entidad. Eso sí que hace la diferencia entre tener un resultado o no después de una sesión. Więc tak naprawdę nie ma żadnej różnicy między tym zniszczeniem a pozwoleniem jej wyjść. To jest po prostu pozbycie się jej. Natomiast tak, rzeczywiście są różne sposoby robienia tego i wszystko zależy od perspektywy, z jaką się to robi. Si una persona piensa que destruir una entidad significa anularla por completo, así no va a hacer daño ni a él mismo ni a otros seres o otras personas, pues se está equivocando, se está demostrando que no tiene suficiente conocimiento esotérico. Jeśli ktoś myśli, że zniszczenie bytu oznacza jego całkowite zniszczenie, jego zabicie i współczuje i nie chce czynić jakby zła tym istotom, to jakby trochę tego nie rozumie i myli się. Tener conocimiento esotérico es imprescindible, es importante, porque cuando la parte subliminal entiende el mecanismo de la interferencia, la soluciona. To jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość na tamtym poziomie, bo kiedy nasza część subtelna rozumie ten cały mechanizm, potrafi sobie poradzić z rozwiązaniem problemów. Y aparte esta falta de conocimiento, este pensar que está destruyendo de forma absoluta, que está ya indicando que no está entendiendo lo que realmente está pasando, hay también otra cosa. I kiedy ktoś myśli, że niszczy całkowicie jakiś byt, bo nie ma takiej wiedzy, to tutaj też wskazuje nam na coś innego. Que esta persona está pensando que el problema viene de la entidad que tiene que destruir. No está entendiendo que si este ser está interfiriendo es porque él se lo ha permitido. To nam pokazuje, że ta osoba myśli, że problemy pochodzą od tej istoty, że to jest na zewnątrz, w tej istocie. Natomiast nie rozumie tego, że ingerencja pochodzi stąd, że ta osoba na to przyzwoliła. Entonces esto demuestra también que no se tiene conciencia de nuestro absoluto poder en nuestro espacio energético. Sin nuestra voluntad nadie nos puede pasar. A to nam też pokazuje, że ta osoba nie ma świadomości o tym, że ma absolutnie całkowitą moc w swojej sferze energetycznej i może tam zrobić wszystko. Entonces, esta falta de conciencia de la propia absoluta voluntad en la propia esencia y el dejar la responsabilidad de esto a algo externo, a una entidad externa, pues no permite solucionar la interferencia en manera adecuada. Więc to, że taka osoba jakby nie rozumie tego, że jej wola jest całkowicie w niej i przekazuje tę odpowiedzialność czemuś z zewnątrz, jakiemuś bytowi z zewnątrz, może sprawić, że problem nie zostanie całkowicie rozwiązany, jeśli chodzi o tę ingerencję. Además, actuando de esta manera, la destrucción que se realiza hacia la otra entidad se basa en un sentimiento de venganza, de odio, de rabia, y esto se desarrolla en un ambiente de bajas frecuencias. I co więcej, jeśli ktoś robi to właśnie z tej perspektywy, to rozwija w sobie takie uczucie jak złość, jak chęć zemsty, czy nawet nienawiść wobec tej istoty, a wtedy rozłączenie odbywa się na niskich częstotliwościach. Y esta frecuencia es perfectamente sintonizable con la frecuencia de estos seres. I ta częstotliwość fantastycznie synchronizuje się z częstotliwościami tego bytu. Y esta relación de odio, de rabia, este canal energético, emocional, no permite la desconexión con el ser. I wtedy właśnie ten kanał, który się wytworzył na bazie tej nienawiści czy tej złości,
łączy cały czas z tym bytem. Entonces, para resumir, la destrucción de la entidad en ambiente hipnótico solo es una modalidad para que esas entidades dejen de interferir en nuestra propia esfera energética. Już podsumowując, to co nazywamy niszczeniem tych bytów, tak naprawdę jest pewnym sposobem na to, żeby pozbyć się ingerencji tych bytów z naszej przestrzeni. Yo personalmente prefiero que se le ordene de salir porque así se nota que la voluntad en nuestro espacio energético no pertenece a ellos, sino que pertenece a nosotros. Ja osobiście wolę kazać im wyjść, bo wtedy staje się widoczne, że wszystko dzieje się wedle naszej woli, a nie ich. Es como hacer las cosas de una manera tal que se entienda mejor cuál es el concepto de voluntad. Robiąc to w ten sposób, lepiej rozumiemy ten koncept naszej woli. Pero sí, queriendo se puede hacer también una destrucción que simplemente es un salto frecuencial. Ale oczywiście można to też zrobić w taki sposób, żeby użyć takiego właśnie skoku częstotliwościowego. Pero siempre hay que hacerlo por el justo punto de vista, con la justa perspectiva, si no, no funciona. Ale zawsze trzeba to zrobić z dobrej perspektywy, z dobrego punktu widzenia, bo inaczej nie zadziała. Para ser invulnerables a la interferencia hay que ser invulnerables. Hay que tener esta conciencia que te rinde vulnerable. Żeby nie być podatnym na ingerencję, po prostu trzeba być niepoddatnym. I to właśnie sprawia, że nie wpadamy w te ingerencje. No importa cuántos seres que quieren interferir haya, no importa. Importa solo si tú eres invulnerable o no lo eres. Nie ma znaczenia, ile bytów chce w ciebie ingerować. Jeśli nie jesteś na to podatny, po prostu nie jesteś. Si nosotros tenemos un niño y no lo dejamos salir de casa, lo dejamos siempre súper vestido para que no se coja ninguna influencia, ninguna fiebre, ningún constipado, y el día que va a salir fuera, pues se muere. O sea, se va a enfermar de todo lo posible que se puede enfermar. Jeśli na przykład masz dziecko i nie pozwalasz mu wyjść z domu, albo kiedy wyjść, to ubierasz je w wiele warstw ubrań, a później dzieje się tak, że jednak dziecko wychodzi, to nagle okazuje się, że łapie wszystkie możliwe choroby. Mientras un niño que está acostumbrado a saberse defender, que tiene un sistema inmunológico entrenado, puede salir a la calle tranquilamente, no tiene por qué enfermarse. Podczas gdy takie dziecko, które potrafi się samo obronić, które ma dobry system immunologiczny, może spokojnie wychodzić na ulicę i nie będzie chore. Si tenéis preguntas sobre este tema, podéis escribirlas por debajo en los comentarios de este vídeo. Jeśli masz jakieś pytania, to proszę zostaw nam komentarz tutaj pod tym wideo. Una vez más, gracias Milena, gracias a todos vosotros. Gracias, Calo. Wam również dziękujemy. Bye. Por fin hemos visto con los ciclos de investigación que estamos haciendo, que están saliendo por YouTube, que en todas las sesiones que hacemos, siguiendo el mismo protocolo, con las mismas preguntas, pero hechas con personas diferentes, además de culturas diferentes, de lenguas diferentes, etc., no toda la información coincide. La mayoría de la información no coincide. Hay algo que coincide, sí, pero es una mínima parte. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces ya hemos entendido que no es tan fiable toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Pues entonces, ¿por qué haces sesiones de hipnosis regresiva? ¿Por qué? Hay que distinguir dos tipos de sesiones. Una sesión es la sesión a la persona, ad persona, para solucionar un problema a la persona. Otro tipo de sesión es la sesión investigativa, que en sí no existe. Existe un protocolo de investigación que contiene muchísimas sesiones iguales, repetidas, de donde se filtra la información en común. El pequeño porcentaje de información hay que filtrarlo y sacarlo
para coger esta información como fiable. En una sesión única, hecha ad personam, para solucionarle los problemas, sabemos que es una información distorsionada y contaminada, pero la utilizamos no para investigar, no para descubrir, no para conocer, o sea, para ir a la causa del problema de la persona y trabajar en él, y trabajar para la persona, para solucionar el problema. Y punto. Está claro que luego, después de muchas sesiones ad personam, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas que sepan o menos de estos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no pueden contaminarla con su parte racional. Cuando hablamos de seres reptiloides, insectoides, humanoides, cuando hablamos de los grises, cuando hablamos de los tipos de experimentos que hacen, de los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable, es porque se repite. Una contaminación es la contaminación subjetiva. La otra, objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades, por muchas inteligencias, por muchas voluntades. Podemos llamarla contaminación objetiva. O sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa la contamina con su estructura mental, la interpreta y sale aún más deformada por una contaminación subjetiva. Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a un ciego? Desde el nacimiento, un color. Es imposible. ¿Os dais cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente? Cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva. ¿Cuál es el producto de aquella sesión? Si vas a creer todo aquel que sale de la sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo. El concepto de frecuencia conciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años. Y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando. Tu vida te forja. Tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado. Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente, ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según como tú eres, tú la cambias. Ya no solo según tu estructura mental, según tu cultura y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación.
la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja, una flor no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva no os da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, jest
istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación.
To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros nos permiten organizar esos ciclos de investigación.
I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Calo. Dziękujemy. Chao. Ciao.